So, Mr. Μιχαλης Καλογερακης, θα είναι στα ελληνικά, φαντάζομαι. Ναι. Unfortunately, it will only be in Greek. So, yeah, for the audience. Okay, a translator is here as well. So, okay. So, because I see hydrogen, is it safe for us? We have to leave the panel. Well, we have to put some helmets on. We will see in the end. Όποτε είσαστε έτοιμοι. Πάρα πολλά χρόνια. He has developed a method the last many years. Έχω φτιάξει λοιπόν ένα αντιδραστήρα He has made a reactor, you can say, που παίρνει ενέργεια από τον ήλιο which takes energy from the sun and turn it και το μετατρέπει. και διασπάει το νερό σε υδρογόνο οξυγόνο, όπως έχουμε μάθει στο δημοτικό. And that change the water to hydrogen and water as we have learned to the elementary school. Η καινοτομία τώρα πού βρίσκεται? The innovation is Ότι αυτός ο αντιδραστήρας this reactor με διάφορους μηχανισμούς with some kind of variety of mechanisms. Έχει την ικανότητα να καθαρίζει το υδρογόνο It has the ability to clear the hydrogen από υπολείμματα οξυγόνου from residues of oxygen χωρίς κόστος. without cost at all. Μηδέν κόστος. Zero cost. Δεν χρειαζόμαστε ειδικές μεμβράνες, We don't need a special membrane όπως κάνει η βιομηχανία, as it does the industry, οι οποίες έχουν κόστος να καθιστούν κάθε φορά, which that cost to replace it each time that we do this procedure για να καθαρίζουν το υδρογόνο. in order to clean the hydrogen. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός ο αντιδραστής μπορεί να λειτουργεί για πολλές δεκαετίες, The result is that this reactor can function for many decades χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε ούτε μία βήτα. without being needed to change even a single screw of it. Είναι εντελώς δωρεάν, It's completely, totally free. αφού βγει το κόστος της ειδικής επένδυσης. Of course, we have to think the cost of the primary investment. Sorry. Αυτή λοιπόν η καινοτομία είναι το πρώτο καύσιμο που έχει παραχθεί στον πλανήτη εντελώς δωρεάν. It's the first fuel in planet produced totally free, no cost. Ας ξεκινήσουμε τώρα. So, let's go start. Okay, it works. Ξεκινήσαμε τις μέσα της παντού. Η ανθρωπότητα λοιπόν ανησυχεί λανθασμένα, πιστεύω. The humanity worries without no particular reason. Για το που θα βγει κάποιος θέμα, αυτή είναι πολιτική και όλα αυτά. Where to find fuels to get heat their houses and Καυσμό για fuels for the cars, for the planes, for whatever we use with fuels. Θα έλεγα ότι ανησυχεί εντελώς άδικα. The humanity worries without particular reason, as we said earlier. Ναι, άστο, γιατί. Με ακούτε. Λοιπόν, ανησυχεί εντελώς άδικα διότι η ενέργεια στη δημιουργία είναι άπειρη. Because energy in creation is indefinite, immense. Και έχουμε το μυαλό. We have the ability, the brain, αν θέλουμε, if we want, να πάρουμε όση από αυτή την ενέργεια θέλουμε. to use as much as energy as we want from the creation itself. Ένα μικρό παράδειγμα, πολύ μικρό. An example, a small example. Είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, εδώ και μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, και τον έχουμε ακόμα για πολλά δισεκατομμύρια χρόνια. We have for billions years, and we're going to have it for another billion years. I said the same, he says no. Έχουμε λοιπόν ένα πυρηνικό αντιδραστήρα σύνδεξης πυρήνων υδρογόνου. We have a nuclear, πώς λέγεται πυρηνικό? Σύνδεξης πυρήνων υδρογόνου, ένα πυρηνικό αντιδραστήρα. A nuclear reactor, which does a fusion of nuclear, of hydrogen. 8 λεπτά μακριά από εδώ. 8 minutes far away from here in distance. Και προσπαθούμε σαν ανθρωπότητα And we try as humanity να φτιάξουμε ένα πολύ μικρό αντιδραστήρα εδώ που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν, τον ήλιο δηλαδή. to create a small reactor, really small, which has nothing to do with Εδώ στη the γη. big one, the sun, here in Earth. Εδώ έχουμε τη μεγάλη μηχανή που λειτουργεί 8 λεπτά μακριά από εδώ. Despite the fact that we have the big machine which works 8 minutes far away from here.
η οποία εντελώς εγκυκλοπαιδικά για να ξέρετε, Just to let you know, στέλνει ετησίως sends annually στον πλανήτη μας in our planet 2,7 ζεταβατόρες 2.7, what he said, ενέργεια. energy. Η ζεταβατόρα είναι Ζεταβατόρα. ένα μέγεθος It's a με size, 21 μηδενικά πίσω. it's a size with 21 zeros behind. Η ανθρωπότητα, η ενέργεια που χρειάζεται όλοι μαζί, So the humanity, the energy είναι γύρω στα it needs, it's about 14 zeros. So you can understand the difference, and δεν έχουμε ανάγκη κανένα άλλο καύσιμο. we don't need any other fuel. Τώρα, το μυστικό που βρίσκεται. Where is the secret now? Να πάρουμε αυτή την ενέργεια To use this energy, to take this energy, και να κάνουμε αυτό που κάνει η φύση. and to imitate what nature does. Τι κάνει η φύση? What nature does Αποθηκεύει αυτή την ενέργεια υπομορφή καυσίμων. restores this energy like fuel. Δεν το βάζει σε μπαταρίες μέσα. It doesn't use batteries, nature. Οπότε, αν είμαστε αρκετά σοφοί, So if we are wise enough, θα κάνουμε αυτό που κάνει η φύση. we do the same thing as nature does. Οπότε, So μπορούμε να φτιάξουμε μηχανές σαν αυτή που έχω φτιάξει εγώ we can construct machines, engines as the one that he και να has, μετατρέπουμε τον ήλιο and to change sun και τον αέρα φυσικά που είναι υποκατάστατο του ήλιου and the wind, the air, which is substitute of the sun, σε καύσιμο. to fuel. Και μετά μπορούμε And then we can αυτό το καύσιμο να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. this fuel to use it as we like. It sounds simple, huh? Είναι τόσο απλό. Αυτή λοιπόν είναι η μία επιλογή που έχουμε. This is one choice that we have. Έχουμε και άλλες πάρα πολλές επιλογές. Of course, we have a variety of choices, many choices. Μία άλλη επιλογή που έχουμε είναι να παράγουμε Another choice that we have is to produce βιοκαύσιμα, αλλά πάντα Bio- με τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. biofuels, but Με τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. but with the usage of renewal kinds of energy. Ένα από αυτά τα καύσιμα είναι το ινόπνευμα. One of these fuels is spirit, for example, Αλκοόλ. alcohol spirit. That's the Οπότε, level. αυτό το φτιάχνουν ήδη But σε this πολλές χώρες του κόσμου. already they fix it, they made it, they use it in many countries in the world. Κάνουν λοιπόν δύο μεγάλα λάθη αυτές οι χώρες που το φτιάχνουν. They make two big mistakes, these countries that they use alcohol spirit, which are Το ένα λάθος είναι ότι χρησιμοποιούν ένα άλλο καύσιμο για να παράξουν αυτό το καύσιμο. they use another fuel to produce this fuel. And the other one, Οπότε αναγκαστικά μετά το επιδοτούν. so they have to pay for it, of course. Αν χρησιμοποιούσαν την ηλιακή ή αιωλική ενέργεια, If they had used the air or the sun energy, τότε το καύσιμο θα ήταν πάρα πολύ φτηνό. then the fuel would be very, very cheap. Ένα δεύτερο λάθος A second mistake is είναι ότι το κάνουν εντελώς άνυδρο, they do it without water, χωρίς νερό, without water. Ναι. without water. Αυτό λοιπόν είναι μια έξτρα διαδικασία που είναι δαπανηρή. This is another procedure which is very expensive, that they do that, Δεν κερδίζουν σε έργο τελικά. and they don't gain energy from this fuel in the end. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. The reason is very simple. Αν έχουμε ένα καύσιμο το οποίο έχει ένα μικρό ποσοστό νερού μέσα, If we have a fuel which contains a little bit of water inside, 10% για παράδειγμα, for example 10% ή 15%, or 15%, συμβαίνει το εξής φαινόμενο it happens the following phenomenon όταν εισέρχεται στο κινητήρα ενός αυτοκινήτου. when it comes in the motor of a vehicle, the engine, τη μηχανή με άλλα λόγια. Όταν λοιπόν αναφλέγεται το ινόπνευμα, When this make the flame burns in the motor, ή μασίν, in the engine, the fuel, τότε το νερό μετατρέπεται σε ατμό. then the water turns to steam. Ο ατμός όμως, The steam, επειδή είναι πιο πυκνός από τον ατμοσφαιρικό αέρα, it's more dense than the atmosphere air, ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο πιστόνι. causes more pressure. Το πιστόνι δεν το ξέρω. Πώς? Έμπολος. Είναι ελληνική λέξη όμως. Πάει piston. I don't know this word, I'm sorry. Με αποτέλεσμα, Yeah, piston. με Okay. αποτέλεσμα, ενώ το ινόπνευμα, As a result, ενώ το το ινόπνευμα, αποτέλεσμα είπες, ως το αποτέλεσμα. αποτέλεσμα είναι The result is, ότι ενώ το ινόπνευμα while the alcohol, the spirit, είναι πολύ πιο αδύναμο από τη βενζίνη, it's more weak than the benzene, gasoline. έχει 8 κιλοβατόρες έργου ανά κιλό μέσα του, It has 8 kilowatts energy inside itself. ενώ η βενζίνη έχει 13 κιλοβατόρες ανά κιλό. The gasoline has 13, πώς είπες, 13 kilowatts
per kilo. Λόγω του ατμού Due to the steam, έρχονται να αποδίδουν περίπου το ίδιο σε ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης. it comes to work nearly the same as an engineer of internal burning, όχι, combustion. Combustion, okay. Αυτά λοιπόν δεν είναι επιστημονική φαντασία, This is not science fiction. ούτε θεωρίες, It's not theory, ούτε θα τα βρείτε σε κάποιο βιβλίο εννοείται. and you will not find it in a book. Όμως θα βρείτε ένα Citroën C3 έξω, But you will see a Citroen, a car, C3 outside, που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια με αυτόν τον τρόπο. which works many years in this way. Και μπορώ να σας κάνω βόλτα επίσης με το μοναδικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή που έχει νερό με ενόπλευμα στον πλανήτη. And he can take you a ride around with a unique car which consumes Νερό, water with alcohol. It works like this. It doesn't need benzene. και δεν έχει καμία μετατοπή κινητήρα. And there is no any change at the engine at all. With the same engine, it works with water and alcohol. It's outside this car. Μπορούσα να σας μιλάω μέρες ολόκληρες για το πόσες λύσεις έχουμε. I could speak many days about what solutions, how many solutions we have Να παράγουμε καύσιμα to με τη βοήθεια του produce ήλιου, fuel with the help of the sun. αλλά θα προτιμούσα να σας δείξω και λίγο But I would prefer to show you a little bit. πρακτικά τη δύναμη του υδρογόνου εδώ. In practice, the power of hydrogen. Θα μαγειρεύσουμε αυγά We're going to cook some eggs, και μετά θα σας δείξω και πόσο ακίνδυνο είναι and then I'll show you that it's not dangerous at all, και πόσο δυνατό είναι. and how strong and powerful it is. Το τελευταίο θα το νιώσετε κιόλας. The last one, you're going to feel it as well. I don't know what he means. Should I run? It's a surprise. Ας ξεκινήσουμε. Let's begin. Bye. Μπορείτε να εξαφανιστείτε αν θέλετε. You can disappear if you like. Okay, do your magic. Η διαδικασία που θα μαγειρεύουμε, Uh-huh. επειδή το υδρογόνο με το οξυγόνο θα ενώνεται εδώ, θα δημιουργεί νερό. Okay, the procedure that we're going to cook, because the hydrogen with the water will mix together, you will see some water there. Έτσι δεν είπες? Το υδρογόνο με το οξυγόνο θα ενώνεται, θα καίγεται. The hydrogen and the oxygen ενώνονται will be connected, will be bind, και θα παράγουν νερό. and they're going to produce water, of course. Οπότε, η στάχτη The ash αυτής της χημικής διεργασίας of this chemical procedure, είναι το νερό. it's the water. Άρα, όλο το νερό που βλέπετε στον πλανήτη All the water that you see in this planet, είναι η στάχτη που δημιουργήθηκε τελικά. Είναι η στάχτη από το υδρογόνο it's οξυγόνο. the ash, you can say, from the connection, the bind of hydrogen and oxygen. Okay, let's see. Okay. Έχουμε ένα δοχείο το οποίο έχει 400 λίτρα μέσα. We have this bottle or this thing that it has 400 liters inside the υδρογονο. Hydrogen, clear hydrogen, Στις 25 ατμόσφαιρες. in 25 atmospheres. Εδώ έχουμε ένα μετρητή που μετράει λίτρα ανά λεπτό. This is a measure that it measures a liter. Πόσα Per είπες? minute. Πόσα είπες ένα λεπτό? Liter per minute. Okay, Ωραία, το ανοίγουμε τώρα. we open it. There is a small, δεν θυμάμαι τώρα. Some air will go out. And now we turn it on. Have you got a lighter? Another thing. Δεν έχω. Όχι, εντάξει, άναψε. It's on. It's on. Βλέπετε η φλόγα The flame is ορατή. almost invisible. The flow is 4,5 λίτρα ανά λεπτό. 4.5 liter per minute. Και για να μην νοηθείτε μεγάλη ποσότητα 4,5 λίτρα ανά λεπτό, It's not a big quantity, the 4.5 liter per minute. ένα κιλό υδρογόνο 1 kilo of hydrogen, είναι στα 11.500 λίτρα. it's in 11,500 liters about, approximately. Υπολογίστε τώρα με 4,5 λίτρα το λεπτό πόση ώρα μπορούμε να δουλεύουμε για να So you can calculate, να υπολογίσουμε ξανά, στα, με 4,5 λίτρα ανά with 4.5 liter per minute, how much we can να χρησιμοποιήσουμε από αυτό, νερό. to burn or to boil 1 kilo of water. Many hours. Let's see. Did you bring some salt? Δεν κάνουμε μιλάτα, δεν σπάσουμε αυγά. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. It doesn't matter. The pressure is stable. Θα είστε οι πρώτοι που θα πάτε αυγό You will be the first who's gonna eat egg με καύσιμο που παράχθηκε εντελώς δωρεάν with fuel which was produced totally free, και με το καύσιμο που κινεί τον ήλιο. and the fuel which moves the sun. Ας ελπίζουμε τα ψυχή όλα αυτά.
Πολλά έβαλες. Δεν είμαι καλός μάγειρας. Let's hope that these eggs will be cooked. Πολλά έχεις βάλει, it's a small pot. Γιατί έβαλες όλα αυτά τα αυγά μέσα? Why you put... To eat all together, to try them. Not only talking, eating also. We have to prove what the book says that we can do in practice and not only talking. It's hydrogas, this. It's his own invention, as everything that he has made so far. He's lucky that he hasn't blown up his house. You should see that, what he has inside. 400 λίτρα. Και με το 4 λέει 0,5 είναι 4,80 κάτι. 4,7 λεπτά για τα 400 λίτρα θα δουλέψει αυτό. 88 λεπτά. Yes, 88 minutes. It can work. What is produced here, the energy that it produced here, and generally the energy per kilo of hydrogen, it's 33.7 kilowatt per unit of kilo. It's the most powerful fuel. But per volume, unit of volume, it's a worse fuel. 1 kilo of hydrogen in total concentration, which that is 700 atmospheres. The volume is 16.5 liters. So it's worse, the worse on unit volume, per unit, yes, of volume. So let's see. Με άλλα λόγια, πόση ώρα θα κάνει αυτό να ψηθεί? No, όχι. Don't increase the power. This is 5 liter, 0.5 per minute. Έβαλες πάρα πολλά αυγά, νομίζω. Εντάξει. It's midday, lunchtime. The what? I can't hear you. The block? I don't know. Να πάνε, λέει, πίσω οι άνθρωποι. Not now. Don't move now. Next experiment. You go many rows back. Behind. Okay. Τη φιάλιδες, okay. Okay. Πρέπει να τα βράσεις, δηλαδή, τα αυγά. Oh, okay. He has boiled the eggs. Some tomato, something. According to his opinion, the best fuel is, it's the alcohol. It offers many for people to work in other jobs, in other word. You can restore it very easily. About alcohol, you don't need very expensive machines to move. So I think it's useful to use that also, the alcohol. There it is. They're boiled. He has made a boiler of hydrogen at home, and he has a general heat in his house from hydrogen. He doesn't need free. He doesn't need to pay electricity or anything else, and you can have it forever. It's practical things, and the physics, it's at the level of the 3rd high school class. It's not
It's not something so difficult to produce fuels. Renovation, I think. I believe it's only the nuclear phenomenon. Και πώς είναι εξέλωση? Evaporation? That is going to happen to us. Εξαήλωση, δεν τη θυμάμαι. Just to disappear, to turn to... Το είπαμε αυτό. Okay. So this is, they are ready. So we turn it off. 3 minutes? 4 minutes. Yes, but they are 20 eggs. Same temperature, but some are at the higher level, some are at the bottom. Okay. Free fuel and the most powerful element in nature and fuel. Oh, και τι θα αρχίσει να λες τώρα. And now he wants to say a few things about physics. Just a few things to know about hydrogen. They are necessary to be known. What you have to know is all the known material that exists in this creation, it has created by hydrogen in big stars with successive fusions. Yeah. The mechanism is very simple. The first thing that it's created with a big explosion, big bang. Okay, the big bang you want to say. No, okay, the first thing that it creates from the big bang is it's protons. Some of them they change to electrons. Μεταστοιχιώνεται, they change. Transformation. Yeah, you can say that. It's synonymous. Protons and electrons made the the atoms of hydrogen. When concentrates a lot of quantity of hydrogen somewhere, yeah, under the gravity powers, you can say, forces, okay. Hydrogen is pressed, and the fusion starts of the nucleus of the hydrogen. Okay. The second element that it creates is helium. And the rest of the material that exists in the universe, oxygen, pyrithium, iron, all the elements that we know in the universe. When the star explodes and collapses, we are talking about really enormous stars. They explode this material, which is created by hydrogen. And in this way, the planets and the hydrogen is created, and in the end, us, life. Vibrations? What? It's an earthquake? No, it's not. We don't feel it. So we can say that we are made by hydrogen. Anyway, now we do the second experiment. You can go a little bit back. Πήγαινε εσύ πιο πίσω, Μιχάλη. This would be more interesting. We are going to improve how safe it's to use hydrogen. So in there is 1.5 liter of hydrogen, which weight 1.10 of grammar, 1-10. It's 100% clear hydrogen with a method that, if you'd like to go a little bit back, please. You are brave. You have to go back. Excuse me, you should go back. You don't go back. Okay, whatever. Okay, we go back. Back row. As it clean. We're gonna put some sparkle inside.
If it is completely clear, you won't see anything at all. You will see just a purple color. After this, we're going to put some air inside, be mixed, and then we're going to put some sparkle flame inside. And you will see the power of just 1.10 of the gram of hydrogen. So you can feel the power of this fuel. Let's go outside, all of us. He can stay alone here. A small one. Πώς το παλεύουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου. Ναι, πιστεύω, ναι. This machine. Ναι, πώς θα το πω στα αγγλικά. Πώς? Ναι, don't get scared, don't be afraid of its name. I'm sorry, I don't know how to say this word. It has something to do with plasma. Πώς? Plasma ignition. Plasma ignition. We learn new words today. Yeah. Yeah. I'm sorry, I'm specialized in medical terminology, not engineering and electronics. Εσύ δεν φοβάσαι, you don't be afraid. You're not afraid. Okay, okay, let's see. Να το πω και αυτό. Platon said that everybody can have... No, okay, okay. So there is a remote control, and when we're gonna push, you will see high voltage. This will be inside the hydrogen. We'll put it. If it's still clean, because he feel it 9 o'clock this morning, and there is the possibility there is some air inside to be mixed. In this case, it's going to be exploded, okay? If there is no air inside, we just see a light, a purple small light. He's going to do it down on the floor, so if it's exploded... Δεν μου λες και αυτό που είναι δίπλα δεν θα επηρεάσει. Okay. He's going to do it down on the floor. Yes. Ναι, τα τζάμια. Μήπως πρέπει να βγούμε έξω. Δεν ξέρω, Μιχάλη, λένε να σταματήσεις, κάτι τέτοιο. Μήπως δεν το κάνεις έξω. Είσαι σίγουρος μην σπάσουμε τα τζάμια και μας κυνηγάνε. Απλά είναι το μπουκάλι και θέλει να δείξει ότι όταν είναι απλά υδρογόνο δεν κάνει τίποτα και αν έχει και αέρα μέσα θα κάνει ένα μικρό boom, ας πούμε. Για να δείξει το υδρογόνο. Γι' αυτό. Ναι, το είπαμε αυτό. We said it already, but it's down on the floor. So we push the bottom. Πού πάνω, ρε εσύ? Okay. If you can see the flush. Σίγουρα θα πει κάποιος αέρας, ρε Μιχάλη. Πώς? Καλά, ναι, αλλά... Okay, we are ready. Μιχάλη, δεν θα χαλάσει. There, you see just some flame purple, like he said. So if in a tank with hydrogen, it's clear 100% with the method that he already performed. Even a sparkle, if it is in the tank, it doesn't explode. So we're going to put some air now. So the fuel is 100% safe, even with fire inside. That's safe.
Now he's going to put some quantity of air, just a little bit, just to see how powerful it's hydrogen. Το τραπεζομάντιλο μην κάψεις. So we try to put some air inside. We put some air. It's not going to be that strong. I've seen it before. Yes, I remember. It's safe. It's not. So it's going to be on the floor, eh? So we watch it from the projector. Αυτό παιδιά ήταν ένα 10 του γραμμαρίου. Παρέχει αναλογία. Προσέξτε, ένα 10 του γραμμαρίου. Πώς σας φάγει το ένα 10 του γραμμαρίου σε δύναμη, ούτε καν ένα γραμμάριο. Δηλαδή, αν ήταν ένα γραμμάριο, θα ήταν 10 φορές πιο δυνατή, θα είχε σπάσει τα τζάμια. Δηλαδή, αν ήταν ένα γραμμάριο, θα είχε σπάσει όλα τα τζάμια. Το ένα 10 του δεν τι έκανε. Μπράβο. Αυτή η έκρηξη έχει φτιάξει νερό τώρα, Μιχάλη. Αυτή έφτιαξε μια σταγόνα νερό. Έφτιαξε νερό και έχει φλόγα. Δεν έφτιαξε. Με τον τρόπο. Τι μείνετε με την έκρηξη. Πάτε κανένα φουμπλάκι. Γραμμαρίου, πρόσεχε. Είναι απίστευτο. Είναι ένα γραμμάριο. Αλλά πρέπει να είναι εντελώς καθαρό. Ας πούμε, είδες ότι είναι καθαρό και είδες που βάλαμε και αέρα 2-3 φορές. Αν πρέπει να βάζει πολύ αέρα για να Ξέρεις πώς θα βρει το